Nella speranza di riconciliarsi con il padre ebreo ortodosso, il figlio di un impresario funebre torna a casa insieme alla moglie in dolce attesa. Ma le sue intenzioni vengono messe alla prova quando l'obitorio di famiglia riceve il corpo di un misterioso cadavere posseduto da un'antica entità che ha in serbo un terribile infassopiano per il bambino in arrivo. In bilico fra il folklore, il trauma e il cinema di genere, The Offering è un horror interessante, un po' schiavo del mainstream, ma al tempo stesso che ci offre delle letture particolari su quella che è l'interiorità dell'essere umano. Proprio per questo abbiamo avuto il piacere di intervistare il regista Oliver Park e di parlare dei temi legati al suo film. Nel film è interessante l'uso della fotografia, una fotografia molto luminosa, a contrasto poi col tipo di film, a contrasto con questa sensazione di insicurezza e di pericolo che aleggia su di noi. Tra l'altro si ha sempre questa percezione di trovarsi in bilico fra il sogno, l'incubo e la realtà. Non si sa quello che è reale e ciò che invece è solo un'illusione creata dal demone. Quindi mi domando in questo senso come hai lavorato col direttore della fotografia, come avete lavorato per costruire questo tipo di atmosfera estremamente suggestiva e anche a contrasto. I worked very closely with the director of photography, Lorenzo, and it was important to us to convey exactly what you're saying, in that it is all about atmosphere and contrast. It's very difficult to answer. You're basically giving me the answer by saying this atmosphere and contrast. That's your answer right there. The idea of making you feel unsafe, through these characters, because you are these characters going through the story, and they feel unsafe by the contrast from their life living in the city to where they now are in this mortuary in the dark spaces, and it allows us to feel the same things that they're going through. So that's ultimately where a lot of the lighting comes from. It's to stimulate certain feelings in you. There's so many different ways to scare someone, and let's not forget to talk about the score, because horror is 60% sound, but ultimately the atmosphere and that contrast, it's all baked out of looking at other beautiful films that have done such a great job before. There were so many to choose from because of the fact that horror is just so rich with those kind of stories. But also it was all about trying to invoke the response in the audience through what you see on screen, what you hear, what you expect to happen next. And that's one of the, I think, the key points in horror and lots of storytelling. It's that the listener, the audience, is always trying to be one step ahead because it feels safer that way. If you can't predict what happens next, that's when fear starts to settle in. And the more you can turn that up, the more it becomes a horror film. Non so cosa ne pensi, ma credo che l'horror sia finalmente tornato a parlare del reale, della realtà. La realtà fa sempre più paura e l'horror, con i suoi mostri, le sue metafore, parla proprio del reale, di tutto ciò che in realtà altri generi non fanno, probabilmente perché è molto più incisivo proprio attraverso le sue allegorie, e ti fa anche capire che i mostri non sono quelli con le zanne, le ali o chissà che cosa, non sono quelli nascosti sotto al letto, ma sono accanto a noi, li possiamo vivere ogni giorno. Probabilmente negli ultimi anni, con l'abuso dello splatter, c'è stata una svalutazione del genere horror, che credo che però sia in un periodo di rinascimento. Penso a registi come Ari Aster, Robert Eggers, Jordan Peele, ma non solo, e penso anche a un film come il tuo che cerca di creare un'innovazione, ma soprattutto parlare di traumi legati al reale, legati alle persone. Pertanto mi chiedo se anche tu hai questa percezione di rinascimento quasi del genere horror. Which is in our own heads, right? Yes. Yeah, 100%. And this is, I think that I really do hope that this is the beginning or midway through the renaissance of horror, bringing it back to the stories that mean so much to us. Rosemary's Baby, The Haunting, the original Woman in Black by Herbert Wise. And I think that it's about confronting our own trauma. It's about talking about things that are happening within society that are scary, that we are unable to discuss in political forums, so we have to turn to horror movies. And I think that I really do hope that we're returning to
a horror renaissance, and thank you so much for comparing me to people like Ari Aster, Robert Eggers, and Jordan Peele. I'm not sure if you were doing that, but yes, the horror masters that I grew up on, I truly hope to follow in their footsteps in trying to allow us to view horror for the right reasons, rather than, as you said, this exploitative blood splatter, which ultimately doesn't always serve a purpose. I think there is room for that, and I think some films which I've already spoken about Cannibal Holocaust many times before, but some films have this argument back and forth where, is there a reason for telling this story? And that's the point. It's that they really are trying to say something, and I think that's where the Renaissance will come from.